correspondent. வித்யோதயா பள்ளி தாளாளர் திருமதி சாரதா பாலசுப்ரமணியன் அவர்களும் மாண்புமிகு நம் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களை இருகரம் கூப்பி வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்று கௌரவிக்கின்றனர். We welcome our Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, who is now greeted by the members of the Vidya Schools Governing Body and Centenary Board Committee. Let us remain standing for the Tamil Thai Varthu, which will be followed by our school song, Saranu Saranu. தமிழ் தாய் வாழ்த்து மற்றும் வித்யோதயா பள்ளி வாழ்த்து பாடலை எமது பள்ளி மாணவிகள் பாட இருக்கின்றனர். அனைவரும் நின்ற நிலையிலேயே இருக்குமாறு வேண்டுகின்றோம்.
Please be seated. I would like to invite the chairperson of Vidyodaya Schools, Ms. Jayanti, IAS, retired, to deliver the welcome address. வித்யோதயா பள்ளி சங்கத் தலைவர் அவர்களை வரவேற்பு உரை நிகழ்த்த அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, Honorable Member of the Legislative Assembly, Dr. Yelilan Naganathan, Mrs. Prabha Appasamy, Life Member of the Governing Council, and Mrs. Sharda, Correspondent of the Vidyodaya Schools, members of the governing body of Vidyodaya Schools, and principals, staff, and students, as well as all the alumni of the Vidyodaya schools who are watching the live streaming of this function, either in India or abroad. It gives me great pleasure to welcome you all on this inaugural function to celebrate the centenary year of the Vidyodaya schools. The school, which started in February 1924 with 3 day scholars and 3 boarders in a bungalow in Pallavaram, was the brainchild of Mrs. E.S. Appasamy, who was a pioneer in girls' education. It has grown to a point where it boasts today of a girls' higher secondary school, a matriculation school, and a nursery school, and has reached the important landmark of imparting girls' education for 100 years. On this occasion, let me first of all welcome our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, who has so graciously accepted our invitation to be present here today. In spite of his manifold duties, as he is truly a hands-on Chief Minister. I consider it a privilege to share the dais with him today, as I recall the number of times I have had the same privilege to share the dais with his late father, the then Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M. Karunanidhi, especially when I worked under his direct supervision as Secretary Information and Tourism in the early 90s. I can never forget his attention to detail and the meticulous planning of all government functions, and that period I consider to be a great learning experience in my life. Today we have with us the illustrious son of an illustrious father, who occupies the same position as Chief Minister of Tamil Nadu. Friends, the life of our Honorable Chief Minister is a shining example of what true grit, determination, and hard work can achieve in a person's life. From his entrance into politics in the early 70s, he has worked his way up with a strong will in the face of so many difficulties and hardships in his path to reach his rightful position as Chief Minister of Tamil Nadu today. Children of the school present here, he is truly a role model who represents all that you can emulate in life, and we are all proud to have you here with us today, sir. His untiring work as Chief Minister is visible to all of us due to his innumerable reviews and inspections of all works and schemes under his control,
and he keeps the officials on their toes at all times. We are privileged, sir, to have you here with us on the inauguration of the centenary celebration of the Vidyodaya School, which has completed 100 years of girls' education and is a pioneer in this field. We welcome you with all our hearts to the function today. Dr. Yelilan Naganathan, our local member of the Legislative Assembly, has been a rock of support in organizing this inaugural function and ensuring the Honorable Chief Minister's presence here today. We welcome you here, sir, and look forward to the announcement of the program, The Leader in Me, which is being sponsored by you for Vidyodaya, which is one of the 2 schools you are fortunate to have been chosen by you for this purpose. I also welcome Mrs. Prabha Appasamy, life member of the governing body and a member of the founding family of the school, as well as Mrs. Sharda, the correspondent of the school. I welcome all members of the governing body who have been tirelessly working for the success of the centenary celebrations, especially the core group consisting of Mrs. Latika Saran, former DGP, Mrs. Bhavani Raghunandan, and Mrs. Nandita Krishnan, the former correspondent. And most of all, I welcome the correspondent, principals, staff, and students of the Vidyodaya schools who have given their untiring efforts to make the centenary events a success. A welcome finally, to the very active alumni of the school who are located all over the world and never miss an opportunity to help out for the school. Before I end my welcome speech, I would like to make a formal request to the Honorable Chief Minister to include certain aided schools depending on the criteria requirement in the Namma School concept. At present, it only covers government schools. We realize that government schools should be the priority, but Vidyodaya Higher Secondary School does have students belonging to the less privileged classes. This excellent scheme, the Namma School Thittam, has evoked interest from the Indian diaspora all around the world and the alumni of our school in particular. Sir, if the alumni and whoever is interested in the diaspora would participate in funding and connecting with the school students in subjects such as career planning, hearing international talks, and giving an exposure to the prospects in the world that are available to the students, it would open up their minds to international life. While infrastructure is the main requirement of government schools, mind-building seminars through Zoom meetings with motivational talks from alumni and other important international figures from all over the world would enlarge the vision of the school, students of the school, their prospects in the international job market, and decision-making on choosing the careers that they would like will be enriched with this two-way connect between the school and the diaspora. In other words, we would welcome help not just in material infrastructure, but in mind and character development activities. Honorable CM, sir, we are grasping the opportunity of your presence here to hand over our representation to you, along with a few others, for your kind and favorable consideration. Once again, my warmest welcome to all the dignitaries, staff, and students present here on this occasion. Thank you very much. Thank you, ma'am. I request the chairperson, governing body of Vidyodaya School Society, to present a shawl to the Honorable Chief Minister. மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்க
இந்திய ஆட்சிப் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற வித்யோதயா பள்ளி தலைவர் திருமதி ஜெயந்தி அம்மையார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். I request the correspondent of Vidyodaya Schools, Mr. Sharada Balasubramanian, to felicitate the honorable dignitaries on the dais. நூற்றாண்டு விழாவிற்கு வருகை புரிந்து மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் முக்கிய பொறுப்புகளில் பங்காற்றும் அனைத்து பிரமுகர்களுக்கும் பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்க வித்யோதயா பள்ளி தாளாளர் திருமதி சாரதா பாலசுப்ரமணியன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Thank you, respected heads and revered guests. It is believed that Confucius once stated, "If you think in terms of a year, plant a seed. If you think in terms of 10 years, plant a tree. And if you think in terms of 100 years, educate children." Our founders envisioned and established Vidyodaya School for Girls, committed to holistic development and the empowerment of young women. Here is a video which attempts to give us a glimpse of life at Vidyodaya. Vidyodaya, an institution which has imparted holistic education for the past 100 years. Situated in the heart of the city of Chennai on a 13-acre campus, Vidyodaya was started by Mrs. E.S. Appasamy. Later, the vision was carried by Ms. Vimala Appasamy. They wanted them to develop into well-rounded personalities who were good at home, and they wanted them to develop an ability to work outside the home as well. Over the years, the board and the governing body of Vidyodaya carry forward the vision laid down by its founder. Affordable quality education was one of the basic principles laid down by our founders. Ever since the time the school was started in 1924, till date, we have not swerved from that vision laid down by our founders. I still remember as a 3-year-old kid walking in with our head teacher welcoming us with open arms. This place molded me, made me who I am today. The teaching was very fun. It was more like a discussion. They did incorporate a lot of group activities. Like we have a very big campus here. Showing love, care, kindness. Teachers are like our second parents. Over the years, many Vidyodayans have been well placed in their chosen professions. All the teachers also were very efficient, knowledgeable, empathetic, approachable, which made learning a very joyful experience for us. Interpersonal relationship between the teachers and the students, which have been so cordial and so wonderful, is what has made every Vidyodayan what they are. So Vidyodaya is a very, very rare institution. In my opinion, an institution with a 360-degree coverage, wherein it is not only imparting education, it is imparting discipline in your life. And that is what I have learnt. Over the decades, the schools have grown in strength and facilities. It brought out a lot of talents which I didn't realize, and they made me feel absolutely stress-free. Learning was such a joy. The number of principals whom this school has produced, I can count 10 offhand. The Vidyodaya Academy, Vidyodaya Higher Secondary School and the Kindergarten School impart wholesome education. Though our school is an aided school and we have one more school, matriculation, what all the facilities that have been given for matriculation that have been given for us also. We have well-equipped labs with a state-of-the-art facilities which help the students understand the subject better. Holistically, both activities and academics go hand in hand. We have classes like yoga, Indian music, Western music, dance, gardening, home science. When our children who have passed through our hands come back after so many years, want to say hi to their teacher and go back. That is the greatest reward.
that we get from the students. Standard 3 to 12 will be picked up according to the age group, and they've been given training for sports. And I'm proud to say our girls are representing basketball, hockey and volleyball, both at the national and international level. शंकुचेर बेहलता निजरया पमान Keeping vigil on mountain high came a vision of holy grail. Follow, follow, follow the gleam. Learning is such that you cannot take it away from anyone. And when you educate a woman, you educate a generation. I dream to be IAS officer, pilot, archaeologist, a geneticist. As Vidyodaya celebrates its centenary year, I feel proud, privileged, and at the same time humbled to be heading the core committee of the centenary celebrations. Here's the song in your honor. this 100-year-old institution marches ahead, imparting quality education, ensuring that a child's time in Vidyodaya will always be a happy experience. The unveiling of the clock tower and releasing of our centenary souvenir by our Honorable Chief Minister. We respectfully invite our Honorable Chief Minister to unveil the clock tower to commemorate the centenary celebrations. நூற்றாண்டு விழாவை நினைவூட்டும் மணிக்கூண்டு ஸ்தூபியை திறந்து வைக்க மாண்புமிகு நமது தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Thank you, sir, for being a salient part of this ceremony of unveiling the clock tower in Vidyodaya. I request the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to release the centenary souvenir. The first copy will be received by Ms. Jayanti, IAS retired, Chairperson of Vidyodaya Schools. Thank you, sir. Releasing the souvenir by you on this momentous occasion is indeed an honor for Vidyodaya Schools. வித்யோதயா பள்ளி தாளாளர் திருமதி சாரதா பாலசுப்ரமணியன் அவர்களை விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் முக்கிய பொறுப்புகளில் பங்காற்றும் அனைத்து பிரமுகர்களுக்கும் நூற்றாண்டு நினைவு இதழினை வழங்கும்படி அன்புடன் வேண்டுகின்றோம். Young talent is recognized, acknowledged and appreciated at Vidyodaya. I humbly request our Honorable Chief Minister to distribute prizes to our outstanding students and athletes. தேனீக்கள் போன்று சுறுசுறுப்பாய் காரியங்களை செவ்வன நிகழ்த்தி தமிழகத்தை வெற்றி பாதையில் வழிநடத்தி செல்லும் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை கல்வி, விளையாட்டு மற்றும் இதர துறைகளில் வெற்றி வாகை சூடிய எமது மாணவியர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி வாழ்த்துமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Academics. Toppers of Standard 12 Board Examination 2021-22. Hemavati S. of Vidyodaya Girls Higher Secondary School.
Varsha R of Vidyodaya Matriculation Higher Secondary School. Toppers of Standard 10 Board Examination 2021-22. Priscilla Mercy E of Vidyodaya Girls High Secondary School. Meenakshi S of Vidyodaya Matriculation Higher Secondary School. Sports. Deepthi of Vidyodaya Girls Higher Secondary School is an outstanding basketball player who has played for India in the under-16 and under-18 categories at the Women's Asian Championships held at Jordan and Bangalore respectively. She has represented Tamil Nadu at the Khelo India Youth Games in the year 2022 and again in 2023. Sangamitra S of Vidyodaya Matriculation Higher Secondary School, a squash player, will be representing India at the international level. Service and sacrifice. This award, instituted by the alumni of the 1970 batch, is unique to Vidyodaya. A student of Standard 12 receives this award for her commitment to the motto of our school, service and sacrifice. Sangeeta A of Vidyodaya Girls High Secondary School and Amoha Vardhini R of Vidyodaya Matriculation Higher Secondary School received the award for the year 2022-23. We are grateful to you, sir, for taking time to be a part of this celebration and for encouraging the students through your venerable presence. பரிசுகளை வழங்கி வாழ்த்திய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். On behalf of Vidyodaya Schools, it is a privilege to present this portrait as a mark of respect sketched by Roshni Dara, a student of Standard 9. It's a small token of appreciation for your time and presence today on this special occasion. I request Dr. Erlin, a diabetologist by profession and currently the MLA from the Thousand Lights constituency, to introduce the program, The Leader in Me. தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் எழிலன் அவர்களை எனக்குள் இருக்கும் தலைவன் என்ற திட்டத்தை பற்றிய அறிமுகம் வழங்க வேண்டுகின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். திராவிட மாடல் ஆட்சியை சிறப்பாக செம்மையாக வழங்கி வரும் தமிழ்நாட்டு முதல்வரை வணங்கி, தமிழ்நாட்டு முதல்வரின் முத்தான திட்டம் நான் முதல்வன் திட்டம், அந்த திட்டத்தின் வழியில் உலக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் கல்வியாளர் ஸ்டீஃபன் கோவியின் லீடர் இன் மீ, எனக்குள் தலைவன் என்ற 7 வழிமுறை திட்டத்தை பில்கேட்ஸ் மிலிண்டா கேட்ஸ்னால் புகழ்பெற்ற, அவர்களால் பாராட்டு பெற்ற இந்த திட்டத்தை நம் இந்திய நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 100 பள்ளிகளில் இதை அறிமுகப்படுத்தி செம்மையாக நடத்தி வரும் லிவ் லைஃப் ஃபவுண்டேஷன் டாக்டர் கண்ணன் கிரிஷ் அவர்களை, இல்லம் தேடிய கல்வி, புதுமை பெண் திட்டம், தகசால் பள்ளிகள், நமது பள்ளி நமது சிறப்பு என்று கல்வித்துறையில் புரட்சி செய்யும் எங்கள் தமிழ்நாட்டு முதல்வர் பெருந்தலைவர் காமராஜர், பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் வழியில் அரசாங்க பள்ளியும் தனியார் பள்ளி போல் நிகராக பள்ளி கல்வித்துறையில் சமத்துவம் படைத்து வரும் எங்கள் தலைவர் தமிழ்நாட்டு முதல்வர் 1000 விளக்கு தொகுதியில் 2 பள்ளிகள், அதாவது வித்யோதயாவின் எய்டட் ஸ்கூல், பிறகு அரசாங்க பள்ளிக்கூடமான சிறுபான்மையினருக்கான பள்ளிக்கூடமான ஹோபர்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பார். We call upon Dr. Kannan Girish to request the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu
to launch the international program The Leader in Me, an initiative by the Live Life Education. Dr. Kannan Girish idea, Leader in Me program, which is specially designed for the schools. This program is not a subject, it is a program for life. The school education department will take this program and give for the entire nation. I started Live Life Education with a real passion that I wanted to do something for children. Because when they used to come to me, I used to see a lot of them go through depression, anxiety, frustration, irritation, sleep issues, relationship issues. And that's where I really felt that the only way we can bring about a change in our society is by working with the children and working with their social and emotional learnings. And that's why we partnered with Franklin Covey from US, brought their best curriculum into India, which is the 7 Habits. And together with our curriculum, we have come up with a model where we work with the teachers, then the teachers take it to the students, and then the students take it to the parents, where children have started to take responsibility, empower themselves, stand up for what they actually believe, and create a culture of empowerment with their parents and teachers. I believe that Leader in Me is a very important subject when it comes to shaping the character of our generation. It helps us know that we are in charge of our own lives and must not blame anything on any other factor. It has helped me to be more kind, curious, and responsible, helpful to everyone around me. And this program is not a subject, it is a program for life. Live Life Foundation has played a major role inside SSVM institutions, the Leader in Me program. It's a heart-throbbing program. The Leader in Me program that has come through Live Life Education and Dr. Kannan Girish will be taken up by many schools. We also recommend that the school education department will take this program and give for the entire nation. We work with acid attack victims, we work with women, we work with women entrepreneurs, and we also work with places of underprivileged areas like Jammu and Kashmir, areas where nobody has even gone to. These are areas that we go do our work. If you ask me, what is that one thing, Kannan, that is so fascinating about the work you do? I think it's fulfillment. It's just the fulfillment of who you are and what you can do in this planet in this short time that you're there on this planet. டாக்டர் கண்ணன் கிரிஷும் பள்ளிக்கூட தலைமை ஆசிரியர் சாந்தி அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். கண்ணன் கிரிஷ் வாங்க. We are proud to place on record that Vidyodaya Girls Higher Secondary School is the first government-aided school in the country where the program will be implemented. Thank you, sirs. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, started his political career very young. He was the first directly elected mayor of Chennai in the year 1996. During his tenure as the mayor of Chennai, he initiated the Singara Chennai project. He continues to promote education, healthcare, infrastructure, sports, and sustainable development projects. His support for the arts and culture of Tamil Nadu has helped preserve and promote the state's rich heritage and tradition. The World Chess Tournament held at Mamallapuram stands testimony to his ability in arranging world-class events at short notice. We are privileged to have our Chief Minister preside over our centenary celebrations in spite of his busy schedule.
On behalf of Vidyodaya Schools, I request our Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, to deliver the presidential address. நமது கல்விக்கூட நூற்றாண்டு விழாவினை சிறப்பிக்க வருகை புரிந்திருக்கும் மூதறிஞர் வழி முத்தமிழ் வித்தகர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் நல்லாசியுடன் தமிழாட்சி புரியும் நமது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அன்புள்ள வித்யோதய பள்ளிகளுடைய நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆயிரம்விளக்கு தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் மருத்துவர் எழிலன் அவர்களே, வித்யோதய பள்ளிகளுடைய தலைவரும் ஓய்வு பெற்ற இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுவலருமான திருமதி ஜெயந்தி அவர்களே, முன்னாள் தமிழ்நாடு காவல்துறையினுடைய தலைமை இயக்குனர் திருமதி லத்திகாச்சாரன் அவர்களே, வாழ்நாள் உறுப்பினர் டாக்டர் பிரபா அப்பாசாமி அவர்களே, பள்ளியினுடைய தாளாளர் திருமதி சாரதா பாலசுப்ரமணியம் அவர்களே, டாக்டர் கண்ணன் கிரீஷ் அவர்களே, வித்யோதய பள்ளியை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, என்னுடைய அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களே, மாணவ செல்வங்களை ஈண்டெடுத்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர் பெருமக்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை, நன்றியை, அத்தோடு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். சென்னையின் முகங்களுள் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய வித்யோதய பள்ளியினுடைய நூற்றாண்டு விழாவிலே கலந்து கொண்டு உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பொதுவாக மற்ற விழாக்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் நான் கலந்து கொள்கிற நேரத்தில் எந்த உணர்வை பெறுவேனோ, அதிலும் குறிப்பாக பள்ளி விழாக்களில் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை பங்கேற்கிற போது நான் அதிகமான உற்சாகத்தை பெறுவது உண்டு. அதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டால், கள்ளங்கபடமில்லாத பள்ளி குழந்தைகளின் முகத்தை காண்பதில் இருக்கக்கூடிய உற்சாகத்தை பார்க்கிற போது அதைவிட வேறு மகிழ்ச்சி வேறு எதுவும் இருந்துவிட முடியாது. குழந்தைகளுடைய முகத்தில் காணக்கூடிய புன்னகைக்கு இணையானது எதுவுமே கிடையாது. மழலை மொழிக்கு இணையானது எதுவுமே இல்லை. குழல் இனிது யாழ் இனிது என்று சொல்வார்கள். மழலையரின் சொற்களை கேளாதவர் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். அந்த அளவுக்கு இனிமையானவை குழந்தைகளுடைய குரல்கள், குழந்தைகளுடைய முகங்கள். அதே போன்ற உணர்வோடு தான் இந்த பள்ளிக்குள் நுழைகிற போது நானும் பெற்றேன் என்பதை இங்கே நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வித்யோதய பள்ளி என்பது சென்னையில் மிக மிக முக்கியமான பள்ளி மட்டுமல்ல, இது ஒரு பாரம்பரியமான பள்ளி. நூற்றாண்டு விழா காணக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு பாரம்பரியமான பள்ளியாக இது அமைந்திருக்கிறது. சென்னையில் எத்தனையோ பள்ளிகள் இருக்கலாம், ஆனால் நூற்றாண்டு காணக்கூடிய பள்ளிகளை விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவிற்குத்தான் நாம் பார்க்க முடியும். அப்படி விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய வகையிலே நூற்றாண்டு விழாவை காணக்கூடிய இந்த வித்யோதய பள்ளியில நூற்றாண்டு விழா நடைபெறுகிற போது அதில் நான் கலந்து கொள்வதில்
எண்ணற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த பள்ளி 1924ஆம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஆண்டுக்கு இன்னொரு முக்கியமான பெருமை உண்டு. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுதான் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பிறந்த ஆண்டு. தலைவர் கலைஞர் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பள்ளி படிப்பை மட்டுமே முடிச்சுட்டு அவருக்கு அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்ட அரசியல் ஈடுபாட்டின் காரணமாக உயர்கல்விக்கு அவர் செல்லவில்லை, போக முடியல. கல்லூரியை காணாத கலைஞர் அவர்கள் ஆனால் எத்தனையோ கல்லூரிகளை, எத்தனையோ பல்கலைக்கழகங்களை இந்த தமிழகத்தில் அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார். இந்த நவீன தமிழ்நாட்டை உருவாக்கியவர், உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிற்பியாக அவர் விளங்கியவர். அவர் பிறந்த ஆண்டில்தான் இந்த பள்ளி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி உருவாக்கப்பட்ட இந்த பள்ளியானது இன்றைக்கு 100 ஆண்டை கண்டு இதில் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவ செல்வங்களை இந்த பள்ளிகளை உருவாக்கி இன்று உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம். பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். எத்தனையோ பேரை அவர்களும் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் மாபெரும் அவர் அறிவு சுரங்கமாக வித்யோதயா பள்ளியை இயங்கிக் கொண்டிருப்பது என்பது பெருமைக்குரிய ஒன்றாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தியா விடுதலை அடைவதற்கு முன்பே விடுதலை அடைந்த இந்தியா எப்படி இருக்கும்னு அண்ணல் காந்தி அவர்கள் கனவு கண்டார்கள். அது அனைவருக்கும் பொதுவான நாடாக இருக்க வேண்டும். சாதி வேத அந்த மத வேற்றுமைகள் இருக்கக்கூடாது. இந்தியர்கள் அனைவரும் கல்வியிலே முன்னேற்றம் காண வேண்டும். கதர் கிராம தொழில் முன்னேற்றம் காண வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார். தன்னை போலவே தனது சீடர்களும் இதிலே ஆர்வம் கொண்டவர்களாக செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். இப்படி வலியுறுத்திய காரணத்தால் அரசியல் எல்லைகளை கடந்து காந்தியடிகளுக்கு ஏராளமான சீடர்கள் உருவானாங்க. தமிழ்நாட்டில் அதிகமான சீடர்கள் உருவானாங்க. தன்னுடைய வாழ்நாளில் 22 முறை தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து சென்றவர் தான் அண்ணல் மகாத்மா காந்தி அவர்கள். அவரது சீடர்களில் ஒருவரான ES அப்பாசாமி என்ற எலிசபெத் சொர்ணம் அப்பாசாமி அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த வித்யோதயா பள்ளி. காந்தி இயக்கத்தின் புகழ்பெற்ற ஆளுமைகளில் ஒருவரான ஜெயஸ்ரீ குமாரப்பாவினுடைய அக்கா தான் ES அப்பாசாமி அவர்கள். அந்த காலத்தில் பள்ளிகள் மிக மிக குறைவு. மக்களுக்கு படிப்பில் இருந்த ஆர்வமும் குறைவு. 1920ஆம் ஆண்டு நீதி கட்சி காலத்தில் பள்ளிக்கூடங்கள் அதிகம் திறக்கப்பட்டன. அப்பொழுது சட்டமன்றத்தினுடைய மேலவை உறுப்பினராக இருந்தவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள். அவரும் ES அப்பாசாமியும் நண்பர்களாக விளங்கினார்கள். பெண்களுக்காக தனியாக ஒரு பள்ளியை தொடங்க போறேன்னு ES அப்பாசாமி அம்மையார் அவர்கள் சொல்ல, முத்துலட்சுமி ரெட்டி மற்றும் அம்மு சாமிநாதன் போன்றவர்கள் நன்கொடைகளை திரட்டி கொடுத்து தொடங்கப்பட்டதுதான் இந்த பள்ளி. இந்த பள்ளியினுடைய முதல் மாணவி ES அப்பாசாமியின் மகளான விமலா அவர்கள். பெண்களை படிக்க வெளியிலே அனுப்பக்கூடாது என்றெல்லாம் கட்டுப்பாடுகள் இருந்த அந்த காலத்தில் பெண்களுக்காக தனியாக பள்ளியை தொடங்கி பெரும் புரட்சியின் அடையாளத்தை உருவாக்கியது இந்த வித்யோதயா பள்ளி. அந்த பழமைவாத கருத்துக்களை மீண்டும் சமூகத்தில் விதைக்க சிலர் நினைக்கிறாங்க. ஆம், அப்படிப்பட்டவர்கள் இன்றும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். பெண்களை வீட்டுக்குள்ளேயே முடக்கணும், போராடி உரிமைகளை பெற்ற ஒடுக்கப்பட்டவரிடமிருந்து அந்த உரிமைகளை திரும்ப பறிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவருடைய இந்த பிழைப்புவாத கருத்துக்களை தூக்கி குப்பையில்
தூக்கி போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா படிங்க. நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன், கல்வி தான் யாராலும் திருட முடியாத சொத்து. அந்த கல்வி சொத்தை நீங்கள் அடையக்கூடாதுன்னு திட்டம் போடுறவங்களோட எண்ணம் ஒருபோதும் நிறைவேறக்கூடாது, நிச்சயம் நிறைவேறாது. சேவை மற்றும் தியாகம் என்பதை லட்சியமாக கொண்டு தொடங்கப்பட்டது தான் இந்த பள்ளி. அதே நோக்கம் கொண்ட மாணவ கண்மிகளை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள், தொடர்ந்து உருவாக்கிட்டு வரீங்க. அந்த காலத்தில் காலையில் அசம்பிளி முடிஞ்சதும் 10 நிமிஷம் பொதுவான செய்திகளை பற்றி ஆசிரியர்கள் பேசுவார்கள். பாடத்திட்டத்தை தாண்டி அறிவை போதிக்கக்கூடிய களமாக அது அமைந்திருந்தது. அதை உங்கள் பள்ளியில் 1970ஆம் ஆண்டு படித்த மாணவி ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார். இதே போன்ற முறைகள் தான் பட்டம் வாங்குபவர்களாக மட்டுமல்ல, அறிவாற்றல் கொண்டவர்களாகவும் வித்யோதய பள்ளி மாணவிகளை உயர்த்தி இருக்கிறது என்பதை அறியும் போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அனைவருக்கும் கல்வி வேண்டும், அதிலும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு நிச்சயமாக கல்வி வேண்டும். அதேபோல் அது மதிப்பெண் கல்வியாக இல்லாமல் பெண்ணின் மதிப்பை உயர்த்தக்கூடிய கல்வியாக அது அமையணும். அத்தகைய கல்வியை உருவாக்கி தரக்கூடிய பள்ளியாக இந்த பள்ளி அமைந்திருக்கிறது. இத்தனை ஆண்டு காலம் நீடித்து நிலைப்பதற்கு உண்மையான காரணம் இதுவாகத்தான் இருக்க முடியும். இத்தகைய சேவை மற்றும் தியாக மனப்பான்மை அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் வந்தாக வேண்டும். தரமான கல்வி வழங்குவதில் இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு 2ஆம் இடத்தில் இருக்கிறது. முதலிடத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான அனைத்து பணிகளையும் கல்வித்துறை இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது. சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலன் அவர்கள் பெருமையோடு பட்டியல் போட்டு எடுத்து சொன்னார். இல்லம் தேடி கல்வி, நான் முதல்வன், பள்ளி மேலாண்மை குழுக்கள், பள்ளி செல்லா பிள்ளைகளை கண்டறிய செயலி, சிறப்பு கவனம் தேவைப்படும் குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு நிதி, 1 முதல் 3 வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு எண்ணும் எழுத்தும் இயக்கம், பயிற்சி தாள்களுடன் கூடிய பயிற்சி புத்தகங்கள், 9 முதல் 12 வரையிலான மாணவருக்கு வினாடி வினா போட்டி, மாணவர் மனசு என்ற ஆலோசனை பெட்டி, கணித ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி, உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்கள், வகுப்பறை உற்றுநோக்கு செயலி, மின் ஆசிரியர் என்ற உயர்தர டிஜிட்டல் செயலி ஆகிய திட்டங்களை பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் செயல்படுத்திக்கிட்டு வரோம். இது அரசு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இல்லை, அனைத்து பள்ளிகளுக்குமானது. இது போன்ற புதிய புதிய செயல் திட்டங்களை ஆர்வத்துடன் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதில் நான் முதல்வன் என்ற திட்டம் தமிழ்நாட்டு மாணவ மாணவியரை அனைத்து திறமைகளும் கொண்டவர்களாக வளர்க்கக்கூடிய திட்டமாக அமைந்திருக்கிறது. இதனுடைய பயன் என்பது ஓராண்டில் 5 ஆண்டில் முடிவடையக்கூடியதல்ல. தலைமுறைக்கு தலைமுறை அவர்களுக்கு நம் மாநிலத்திற்கும் நாட்டிற்கும் பயன்படக்கூடிய திட்டமாக அது அமைந்திருக்கிறது. 100 விழுக்காடு படிப்பறிவு, பள்ளி படிப்பறிவு, கல்லூரி படிப்பு என்பதை நாம் நிச்சயமாக எட்டியாக வேண்டும். அனைவருக்கும் கல்வியை கொடுத்தாக வேண்டும். இடையில் நின்றுவிடும் பிள்ளைகளை மீண்டும் பள்ளிக்கு அழைத்து வர முயற்சிக்க வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக கற்றல் குறைபாடுகளுடைய குழந்தைகளுக்கு தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும். பெண் குழந்தைகளை தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களாக மாற்ற வேண்டும். பள்ளியோடு கல்வியை நிறுத்தாமல் கல்லூரிகளுக்கும் செல்ல வேண்டும். அவர்கள் கல்விக்கு தகுந்த வேலைகளில் அவர்கள் சேர வேண்டும். திருமணத்திற்கு பிறகு பல்வேறு நிலைகளில் தங்களது திறமைக்கேற்ற பணிகளில் அவர்கள் இயங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுதான் உங்களை உருவாக்கிய இந்த பள்ளிக்கு பெருமையை சேர்த்துட முடியும். பள்ளிக்கு மட்டுமல்ல, இந்த மாநிலத்திற்கும் பெருமை கிடைக்கும். எனவே இந்த கல்வியினுடைய நிறுவனத்தை உருவாக்கிய எலிசபெத் சொர்ணம் அப்பாசாமி அம்மையாருக்கும் அதில் நிச்சயமாக பெருமையாக அது அமைந்திட முடியும். உங்களது சேவையும் தியாகமும் என்னாலும் தொடரட்டும் என்று
நூற்றாண்டு விழா காணக்கூடிய இந்த நேரத்தில் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு நல்லுரைகள் வழங்கி நூற்றாண்டு விழாவை வாழ்த்தி சிறப்பித்த மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் அவர்களுக்கு கனிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். This day, which marks the beginning of the centenary year, is a red letter day in the history of Vidyodaya, and we are extremely privileged and thankful to our Honorable Chief Minister who has presided over the inaugural function of Vidyodaya School's centenary year. வித்யோதயா பள்ளிகளின் நூற்றாண்டு விழாவின் தொடக்கமாக அமையும் இந்நாள் எங்கள் பள்ளிகளின் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நன்னாள், பொன்னாள். மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தொடக்க விழாவிற்கு தலைமையேற்று வருகை புரிந்தது எங்களுக்கு கிடைத்த நற்பெயராக கருதுகின்றோம். I now request our chairperson to present a memento to our Honorable Chief Minister as a token of appreciation of his esteemed presence and for presiding over the inauguration of our centenary celebration. வித்யோதயா பள்ளிகளின் தலைவர் அவர்களை மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவிக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். ஐயா, தங்களின் பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி எங்கள் பள்ளிகளின் நூற்றாண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தது எங்களின் பாராட்டுக்கும் பெருமைக்கும் நன்றிக்கும் உரித்தாகும். I request the correspondent of Vidyodaya Schools to deliver the vote of thanks. முத்தமிழின் முத்தான மூன்றெழுத்து வார்த்தை, தமிழர் பண்பாட்டின் தலை சிறந்த பண்பு நன்றி. மேடையில் நன்றியுரை நிகழ்த்தி விழாவை சிறப்பிக்க வருகிறார் நமது பள்ளிகளின் தாளாளர் அவர்கள். Good afternoon. On behalf of the management, staff and students of Vidyodaya Schools and on my personal behalf, I wish to express my grateful thanks to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, for sparing valuable time in spite of his busy schedule to preside over the inaugural function. We are very grateful to you, sir, for unveiling the clock tower and releasing the centenary souvenir. I also thank Dr. Erilan, MLA, Dr. Kannan Girish, and all other dignitaries present here who have spared time to support us in conducting this event successfully. On behalf of the management, I wish to express our gratitude to Dr. Erilan, MLA, who has been a pillar of support to us. He has taken great initiative in obtaining the Honorable Chief Minister's consent to preside over our centenary celebration. He has also been instrumental in bringing the program, The Leader in Me, to Vidyodaya. We are very grateful to you, sir, for your unstinted support and encouragement. I sincerely thank our chairperson, members of the governing body, the chairman and members of the core committee who have guided and given invaluable support in all aspects to make this function a memorable occasion in the annals of Vidyodaya. I also gratefully acknowledge the generous contribution by our alumni. I thank the headmistress Vidyodaya Girls High School, principal Vidyodaya Matriculation, head teacher Vidyodaya Nursery, staff members of Vidyodaya Schools, parents, students, and especially the support staff for their tireless, dedicated, and committed support in making this function a grand success. I thank all the government staff, the ward councillor, Mrs. Prema Suresh, Department of Fire Service, police personnel, traffic control police, electricity board, water board, and Greater Chennai Corporation officials for their timely support. I thank Mrs. Priyadarshini Govind and her disciples, members of the press and media, contractors who have supplied furniture and operated audio and video equipment, and their staff for their splendid effort in transforming this function into a milestone occasion. Nandri. Thank you, Madam.